Hello pemirsa, cowok-cowok yang ganteng, cewek-cewek yang manis. O genki desu ka? Watashi wa titiaka desu. I'm from USM. So today I'm going to show you how to cook a Malaysian dessert that very popular in Kelantan and Terengganu. Alright, let's do it together. Alright guys, your challenge is to follow the recipe. First, you need 3 or 4 cups of glutinous rice flour, and then half teaspoon of lime water, a little amount of salt, good amount of artificial food coloring that is red and green, a suitable amount of water, a box of instant coconut milk, pandan leaves, and lastly, sugar. Ramai-ramai biar ke timur condongnya. Nak berkabar tingginya bumi kita yang kuat, nak berkisah daya tutur bicara. Kalau tinggi untung jadi bintang, oh kalau rendah masih jadi intan. Ada O, ada E bunyinya, tidaklah serupa, erti tidak berbeza. Yang betul sungguh betul apa dikatakan. Selembut tarian hoi na mudah berlota, tutur bahasanya. Mari layu, mari kita bermikir, ada dengan kuat cakap tidak. Yummy! Good luck guys!